खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 22 2025। Crime severity index dropped 4% last year, Statistics Canada says. The National Statistics Agency says the volume and severity of police reported crime in Canada decreased 4% last year after 3 annual increases in a row. Statistics Canada says non-violent crime had a significant effect on the decline in the overall crime severity index in 2024. The non-violent crime severity index, including such crimes as property and drug offenses, dropped 6% last year, following a 9% increase from 21 to 2023. The agency says the violent crime severity index decreased 1% in 2024 and had a comparatively smaller effect on the overall picture. That particular index had risen for 3 previous consecutive years and had increased 15% over that period. The crime severity index was developed to address the limitations of a police-reported crime rate that is driven by high volume but less serious offenses. स्टैटिस्टिक कैनेडा ने अंकड़े नशर कीते हैं जिस दे मुताबिक उन्होंने दस्सिया कि पिछले साल के अंकड़ियां दे विच इह गल जाहिर हुई है कि ज़्यादा हिंसक जिहड़े हमले ने जिहड़े कि पुलिस नूं रिपोर्ट कीते गए ने उस दे विच 1% की कमी आई है। 2021 तो लैके 2023 के दौरान हिंसक जिहड़े हमले ने उन्हां दी जिहड़ी मकदार सी वो वड्डी मात्रा दे विच वधदी रही। उन्होंने कहा कि भावें जिहड़ी इह गिरावट है ये थोड़ी मात्रा दे विच आई है पर इस दे जिहड़े प्रभाव ने उन्होंने नशर कीते ने पर इस दे नाल नाल जिहड़े होर चोरियां चकारियां वाले ने प्रॉपर्टी दे नाल संबंधित जिहड़े क्राइम्स ने उन्हां दे विच जिहड़ी ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ी कमी नहीं दिखाई दित्ती गई। BC tick season in full swing, experts issue warnings. These are small, they are hard-bodied and they bite. Tick season is underway in BC and thanks to the recent hot weather we've been experiencing, they are thriving. The executive director of the invasive species of British Columbia says that 2 kinds of ticks are native for BC. Ticks are one of the things that we always want to be aware of, explained Wellen. Most of the ticks we are worried about are actually native and they belong here. There are over 30 different ticks that are recognized. There are 2 main ticks that we are particularly concerned about in BC, the western black-legged tick and the Rocky Mountain wood tick. She says if there's one on you or your cat or dog, you should pull it out immediately and get it identified before it helps researchers. You can register it on eTick because there's an app for everything, so you can find out what tick it is and help build up the knowledge of that ticks are where in British Columbia. Wallen says the ticks live in grassy areas and explains that when you head outside, it's key to wear pants, not shorts, and long sleeves so you can protect yourself. We'll often wear socks over our pants to make sure we don't get ticks on us. Do a tick check before you leave the site so you're not bringing them home, and make sure you are checking for those ticks early on because if you do have a tick on you or your pet, you want it to have it removed early so there's less chance of infection, she said. In Vancouver, there was a tick found recently on a dog. Many pet owners actually use anti-tick medication so they can prevent the ticks from successfully latching on to their pets. She adds that the climate crisis is also playing a role in where you might find ticks. Because of the warmer winters and warmer climate, you can consider it almost an extended tick season from early spring until October depending on where you are in the province. Wallen says ticks are very distinct, so you'll know there's one on you. They've got a long mouthpiece that is actually what causes a problem because it embeds in you and you need to be able to remove it by carefully pulling it out so you're not leaving a part of it behind, she said. It can leave a red swelling spot from where the tick has been, so you need to be really careful. If you are not feeling well after finding a tick, talk to your doctor and report it to the health authority. Tick bites can cause a range of symptoms including rash, fever, fatigue, headaches, aches, and swollen lymph nodes. They can carry Lyme disease,
The ones we have in British Columbia right now are not the most successful at transmitting Lyme disease, but we need to be careful of that because they can carry some other diseases also. BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਾਈਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। Mad Canada says City of Vancouver must mitigate harms if alcohol service hours extended. As Vancouver City Council is looking at possibly extending alcohol service hours, not just in the downtown core, one anti-drunk driving advocacy group is sharing its concern. On Tuesday, municipal politicians will look at a staff report that suggests some businesses in the city should be able to serve liquor from 9 a.m. until 3 a.m. Staff say this would give a local bar, pub, club and restaurant owners more opportunities to increase their revenue. But those opportunities come with red flags, according to Mothers Against Drunk Driving MAD. National President Tanya Hansen Pratt says that any time availability of alcohol is expended, we know that's going to cause harms in the community. So how do we mitigate the harm? That's what we need to look at as we are making this proposal, she explained. Hansen Pratt says staff at businesses where alcohol is served need to be trained effectively to ensure there's no overserving, overselling, and no underage customers. We also have to make sure that there are appropriate measures for people to get home safely. Things like ensuring taxi are available, that we have ride shares available in the community, and that people can make appropriate decisions for themselves. Maybe there is a designated driver program available in drinking establishment, restaurants, that kind of thing, to encourage people to make good decisions, she added. The anti-drunk driving advocacy group is particularly concerned about reaching young men aged 18 to 30 who it says are most at risk of impaired driving, and we know that these young men are probably going to be the people that are taking advantage of these extended liquor hours, Hansen Pratt shared. People never think it's going to happen to them, so it's sometimes difficult to get that message across to the people who need to hear it most, she explained. I think helping them understand that yes, this can happen to you, also taking advantage of the fact that we know that the way to change behavior is making it obvious to people that they can be caught, Hansen Pratt said, adding that mandatory alcohol screening needs to be used by police more frequently. This has been law in Canada since 2018, and we didn't see it much over the COVID-19 pandemic because police officers didn't really want to be taking a lot of breath samples over the pandemic, understandably, but police can ask for a breath sample from a driver at any legal stop. If people see that the police are pulling people over and demanding a breath sample, that's what's going to change their behavior, because now they see, oh, this can happen to me, I can be caught
if I make the wrong decisions out here, she explained. Hansen Pratt says Matt is not suggesting that people should stop drinking alcohol or using cannabis, but I'm here to ask people that if they are going to consume alcohol or drugs, that they simply keep that activity separate from driving, whether that be a car or a truck, a boat, ATV, any vehicle, that they simply keep that separate from their consumption, she pressed. Before heading out, Hansen Pratt is urging people to plan ahead and organize e-safe ride home. Make sure you don't get into a vehicle with an impaired driver, and if you're out there on the road and you see somebody you think is impaired, please safely call 911, or even better, have your passenger make that call, she said. That call can save a life. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਦਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡੋਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਤਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਥ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Poilievre calls for law to block long ballot protests that abuse democracy. Conservative leader Pierre Poilievre says the long list of names lining up to the flood the ballot in his upcoming federal by-election amounts to be a blatant abuse of democracy, and he wants the government to do something about it when MPs return in the fall. Elections Canada said that as of Monday, 132 candidates sponsored by the longest ballot committee were registered to run against Poilievre in a by-election in the Alberta riding of Battle River Crowfoot set for August 18. The advocacy group also targeted Poilievre's former riding of Charlton in the spring election, and some 91 people put their names up as candidates. The ballot itself was quickly bulky and required a number of folds to submit. The Conservative leader, who is seeking a path back to the House of Commons, said in a letter to Liberal House leader Steve McKinnon, posted on social media Tuesday, that the group is confusing voters and undermining democracy by flooding the ballot with unserious candidates. These aren't real candidates. They aren't campaigning. They aren't engaging with constituents. Poilievre wrote, there is no coordinated scheme to weaponize the ballot and disrupt our democracy process. The Conservative wants the Liberals to pass a law when Parliament returns in September that would require a candidate to obtain signatures from 0.5% of the riding's population, not just 100 people. The party also wants each signature to be exclusive to one candidate and for riding agents to be barred from representing more than one person at a time. These reforms will make the longest ballot scam impossible to carry out again and turn the ballot back to voters free from manipulation.
Poilievre wrote, adding that the Conservatives would work with the Liberals to get the legislation passed. The Canadian press has reached out to McKinnon's office to ask about the letter but has yet to receive a response. The longest belt committee is also seeking a change to the electoral system. It wants Citizens Assembly but in charge of crafting a new electoral system and argues that political parties are reluctant to make the government more representative of a diverse electorate. The group has helped dozens of candidates register in multiple contests in Ontario, Quebec, and Manitoba since 2022 to draw attention to its cause. In Battle River, Crawford, the total number of party and independent candidates reached 138 as of Monday afternoon. Candidates can continue signing up for another week ahead of the July 28 cutoff. The RCMP said in a news release that several candidates in the riding have received negative and in some cases potentially threatening commentary on social media platforms. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 138 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ BC Ontario territories announce agreements to boost internal trade. Ontario, British Columbia, Nunavut, Yukon, and the Northwest Territories have announced agreements to boost internal trade, improve labour mobility, and remove barriers to doing business together. Canada's premiers are meeting in Huntsville, Ontario about trade, US tariff threats, and other issues, and a statement from the 5 leaders announced the signing of 2 separate memorandums of understanding. Ontario and BC and Ontario and the 3 territories have signed separate agreements that Premier Doug Ford says would help Canada unlock about $200 billion in economic potential. A statement from the Premier says the provinces and territories are working together to eliminate red tape, cut business costs, and open new ways for skilled workers to move freely across the country. The deals announced Monday mean Ontario has signed agreements with all Canadian provinces and territories. Yukon Premier Mike Pemberton says their agreement will help ensure the territories can fully participate in and contribute to Canada's economy. BC Premier David Eby says when Ontario and BC team up to take down trade barriers, it's good for workers and businesses. Between our provinces, we have more than half of the population of the country. This agreement is key to unlocking one Canadian economy, EB said in the statement. Ontario ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC Ontario ਨੂਨਾਵੈਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ BC ਤੇ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ontario ਤੇ BC ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਖਾਸ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜਾ बिलियंस ऑफ डॉलर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ कर सकेगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों द लेखा जोखा के इस सेगमेंट से। Until next time, goodbye and be safe.